So good afternoon everyone, it's Saturday 20 p.m. and right now we are going for the event organized by KTM, and right now we have two bikes. Mero bike bhayo, euta bhai bike bhayo. That's Pulsar 220. So right now we are going to satdobato. तर satdobato भन्दा पनि पहिला चाहिँ बानेश्वर जानु छ. बानेश्वरमा मेरो एकजना कजनलाई पिक गर्नु अनि त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली जाने हामी चाहिँ हैन. For the event KTM ले organize. By the way, that was my friend Susan. हाम्रो ग्रुपको मोटोभ्लगर्सहरूले चाहिँ सबैजनाले प्लानिङ गरेर सँगै जाउँ न त इभेन्टमा सँगै गएर इन्ट्री गरौँ न त भनेको थियो. तर अनफर्चुनेटली आई वाज टु ड्याम बिजी इन द मर्निङ. आफ्नै पर्सनल कामले गर्दाखेरि चाहिँ हैन जानु पाइनँ. अब केही छैन, वहीँ गएर भेटिहाल्छ सबै केटाहरूलाई. सो वी हेभ अनदर ब्रो जोइनिङ अस फ्रम हियर, द्याट्स सिबिआर राइडर. So दुईटै बाइकको प्रब्लम आएछ हाम्रो. So we have one more rider from here. So all together we have like 3-4 वटा बाइक, 3 CBR, 1 Pulsar 220 and 1 2 3 4 जना छौँ हैन. So अब चाहिँ डाइरेक्टली नन स्टप जाने हो यहाँबाट. ढिलो भयो अरू चाहिँ हैन. यहाँको बाटो चाहिँ अति दामी बनाएछ के, क्या ठुलो के बाटो चाहिँ आमा. Alright, so finally we are here at satdobato. अति धेरै क्या बाइक त आम्मामा. यहाँबाट यार पार्किङ त्यहाँबाट यहाँसम्म छ. कतिजना होला त आज? पर्खन यार मलाई पनि सब छोडेर जान्छ. Alright, so we have got this band from KTM हैन. KTM को ब्यान्ड किन्नु पायो हैन. एन्ड हाम्रो ग्रुपको केटाहरू चाहिँ छ. सो फाइनली म चाहिँ भित्र छिरेँ. इट वाज टु हार्ड फर मी बिकज लास्ट लेट भएको लागि चाहिँ मलाई छिर्नुको लागि पुरै गाह्रो भइरहेको थियो. त फाइनली छिरिसक्यौँ हैन. हाम्रो ग्रुपको भाइहरू चाहिँ एउटा पाइयै छ हैन. भित्र छिर्नु नपाएको चाहिँ म डाइरेक्टली अब घरै जाँदै किन भन्दा लागेको हुन्छ. यति धेरै क्राउड प्लस केही नदेख्ने के बाहिरबाट चाहिँ. सो फाइनली हुन्छ नि बल्ल तल्ल गरेर छिर्यो हैन. त्यही पनि ठिकै छ. एन्ड यहाँ पछाडि सबै यो रकको भिडियो हुँदैछ सबैजनासँग चाहिँ. एन्ड आई होप सकेसम्म दामी खिच्ने भएको छ हैन. ट्राइपोड पनि छ, प्लस आई हेभ जुम लेन्स अल्सो. सो
Unicorn, ROK BAGOROS. Getting on the internet and checking it. Money, stay on my craft and stick around. My town, trust me, I'm my INDEPENDENT shit. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across the city with the question. Labels out here, spread it across the country. Labels out here, now they tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this in the camera. I grew up really wanna go first, but that's what you do. Give a little speed to a great white shot. Shut that how many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I can make this yo strong. Soon as you hear this go. All the way down to yo block. वाज ग्रेट सबैजना फर्किरहेको छौँ अब हाफ टाइमबाट नै हौदै होइन जुम जुम एकचोटि तेरो स्माइल दे न होइन तेरो स्माइल दे न अनि तेरो फेमस स्माइल दे न एकचोटि मलाई दे न के कसरी होइन होइन त्यो स्माइल दे न मलाई एकचोटि रमाइलो नै भयो सो केटाहरूलाई कस्तो लाग्यो त आजको परफर्मेन्स एकदम बबाल कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ लास्ट मन पर्यो मलाई सबै
पार्ट मन पर्यो हो मलाई स्पेसली त्यो ड्रिफ्टिङ पार्ट छ नि कति ड्रिफ्ट हान्ने के हो त्यति नै हो अब सबैजना फर्किन लागेको हाफबाटै होइन हेर्ने कुरा हेरिसक्यो अब त्योभन्दा बढी के हेर्नु त्यही भनेर सबैजना फर्किन लागेको अनि यस्तो हेर्दाखेरि पानी पनि पर्दा जस्तो छ क्या फर्क्यौँ अब कहाँबाट जाने So if you guys have enjoyed watching this video, then don't forget to give me this thumbs up button, and also don't forget to share this video. And till then I say guys